Hello everyone. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா ரெஸ்டாரன்ட் ஸ்டைல் மஷ்ரூம் மசாலா வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். pan சூடானதும் இதுல 3 ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்கலாம். chopped onion 2, salt, இது 5 மினிட்ஸ்க்கு நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கோங்க. 1 spoon ginger garlic paste, 150 gram mushroom, one spoon red chilli powder, half spoon turmeric powder, half spoon garam masala. Two chopped tomatoes, next coriander, five minutes க்கு க்ளோஸ் பண்ணி லோ ஃப்ளேம்ல குக் பண்ணிக்கோங்க. மஷ்ரூம் மசாலா சர்வ் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கு. This is restaurant style mushroom masala. மறக்காம உங்க வீட்லயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Stay tuned for the next video. Thank you.